好，各位观众，大家好。今天是礼拜二啊，6月22号，我们为大家带来 Bc 省的最新新冠疫情的新闻简报。看样子呢，今天是在温哥华会展中心那边啊，不是在传统的 Bc 省议会厅，但是呢，声音还是没有啊。我把图像打开。加油了。Good afternoon. My name is Adrian Dix. I'm BC's Minister of Health. In Prince George today, Dr. Bonnie Henry, BC's Provincial Health Officer. This is our COVID-19 briefing for today. I'm honored to be here in Vancouver on the territories of the Musqueam, of the Squamish, and the Tsleil-Waututh First Nations. Wednesday, Thursday, and Friday, we'll be providing at approximately 3 o'clock written briefings with relevant information about the COVID-19 pandemic in British Columbia. And with that, it's my honor to introduce from Prince George, Dr. Bonnie Henry. Prince George， 他在 Prince George， 就是今天是 Bonnie 医生呢，在 Prince George 啊，在这个王子我们怎么说叫声音也没有，什么都没有，看来要玩一些新的。 This beautiful day today. As of today, here in British Columbia, 77.7% of all adults have been immunized against COVID-19, and 76.2% of everyone 12 and older have now received their first vaccine dose. We've delivered 4,511,923 doses of all 3 COVID-19 vaccines in British Columbia, and of those, 1,192 are second doses. So we've now have over a million people in British Columbia who are fully vaccinated and protected against COVID-19. We have seen some fluctuations, as you know, in supply over the last number of months, which means that some days our mass clinics will have more of one of the mRNA vaccines than the other. Currently, it is Moderna that we have quite a lot of right now, and we'll have in the next few weeks. And we've received word that there may be some decrease in the Pfizer shipments that we're receiving, particularly in the coming weeks. We will do our best to make sure that we have both products available at our clinics, but sometimes that simply isn't possible. And with the millions of doses of vaccines that have been delivered here in Canada and across the world, we are confident that both of these mRNA vaccines are safe and effective and can be used interchangeably. If you are offered the other mRNA vaccines, please be assured that it is safe. 如果你是打的不同品牌的，也确保一下自己信心这个是安全的，混打是可以的这个我们 BC 省是肯定没问题。他说都是安全的都一样的技术同时都是让身体里边的抗体能够激活起来，所以我们很自信的这些疫苗都是安全的都是可以换来换去的。 So today, in terms of our cases of COVID-19, we had 56 new cases across British Columbia, bringing the total number of people with COVID-19 in BC to 147,187 people. Of the new cases, 12 are people who live in the Vancouver Coastal Health Authority, 18 are people in the Fraser Health Authority, 3 are people in Vancouver Island, 15 people live in the Interior Health Authority, 7 here in Northern Health, and 1 is a person who generally resides outside of Canada. We currently have 1,150 active cases, 111 people are in hospital, 41 of whom are in critical care or ICU, and 143,579 people have recovered from their acute illness with COVID-19.
We have no new deaths to report 没有死 today, 亡。 so that leaves a total of 1,743 people we've lost to COVID-19. 好，很好，很好。 And our condolences and 昨 thoughts are 天、 with the 前天、大 families 前 and the 天3 天 communities 都 who've 是 lost 低于 their loved 100， ones. 今天是新增 The 56。 outbreak here at Heritage Manor in Northern Health is now over. 那么 and 现在 that 总 leaves 数 us 呢 with 到了 2 active 14,7187， living 其中 and 呢 one 延案 in 是 acute 12， care 飞 in the 沙 province. 卫生局才18例。 It is really wonderful to be here in Prince George 所以说今天 with my 在 colleagues 这 from 个 the Prince Northern George Health region. 很美丽 And 的 this 地 week 方 I'm taking some time to meet with our teams. 那么 The 我们 teams 今 that 天 have 呢 been 这个 on 团 the 队呢 ground, 也是到 both 了 here in the 那 north 个 and 我也 later in the week 很 I'll 高兴 be 这个 Prince George 的这 privilege 个 of 团 going to 队 meet with our 可能 teams 这个 in Prince George 的这个 interior 团 health. 队在这 And 个 I Prince know George 呢 how 做出 wonderful 了 it 杰 is, 出 having 的 been so 贡 many 献。 months that we've been working 那 together, 么他说我已 pulling 经记不得 together, 多少 but 月， mostly 反正呢很多很 remotely. 多月份我们一起 British 在 Columbia, 紧密 I 的 don't 工 have 作 to。say, is a diverse province. And we know that while we have all been in the same COVID storm, the experiences in each region have been very 我们全 different. 省 In smaller, 都 more 是 rural communities, the 饱 risks 受 may 疫 be 情的冲 smaller, 击 with fewer 每 people 个地 coming 方 and 都 going. 是 But we 慢 also 慢 know 的 that 都开始 communities 恢复 across 过 the 来 north are 这个 very 全球流行 connected. 病 And 这个 as we 前 have 有未有 seen, 的前所未 if 有的 the 冲击。 unwelcome guest of COVID-19 enters a community, it can have a tremendous and sometimes devastating impact. Over the past months, when that happened, we know that great work has been done by Northern 那么 Health, 在过去的 by 几个月来 everyone, to 特别是 respond to 过 try 去的 and 1个月 protect 来 those most 北 at 部卫 risk, 生局做出了额外的 particularly 贡 our 献， seniors 每一 and 个 elders 人都 in 积极的应 communities 对这 in 个 First Nations 蜂拥而起 communities 的 to 疫 support 情 isolation 都 and 保 care 护 of 老年 people 人以及 in the 年长者， ICUs 特 and 别 the 是 hospitals who 长期 provided 病 that 患 extra 长期 care 护 for 理 those who 院 needed 也 it. 是 And of 原 course, 住 the 民等 essential 等 work of 使 the 得 transfer 我们 teams 的 when 这 it was 个脆 necessary 弱 to 的 move 社 people 区 south for 特别 care. 受攻击的社 We know 区 how hard 能 that 够 was 积 on 极的 families and 坚强的 communities 挺 when 过 that 来 needed to 这个 happen. 困难的时 And it 期都能够 was 挺过来 something that 使得 happened across the 整个 north 北方 over 地 these 区 last few 卫生 months. 局 And I just want 团 to 结如 say 一人 my 共同的 thanks 面对 and my 这个病 gratitude to 毒 all of the teams 所以 that have 这个 been 也是 working so 我个 hard 人 and the 以及我代表 communities 我 who've 的 made it 团 through 队能 this 够向 really 这个北部 challenging 卫生 year. 局表 But 示 this 衷 is 心的感 also 谢我们 why 都知道 for 他们 many 经历了 communities 前所 across 未有 the 的困 north, 难 we have taken a whole of community approach to immunization. We know that it's by protecting 那 all 么 of 现 us, 在呢 we 我们知 protect 道 our 只有疫 communities 苗 and 才 our 能够有效的 families 保护我们 to ensure 所以 that 我 no 们还是要 community 积极 and 大 no 家 person 积 is 极 left 的去 behind. 这个 And 接 to have 种 the summer that we want 那么夏 to 天开始来 maintain 了 those connections that 我们 we 希望 have 大家 across 能够继 communities 续 in the 的能 north, 够使我们 whether 的 we're 疫情 receiving 显 visitors 著 from 下降 elsewhere, 然后呢 other 大家呢 communities, 能够 other 紧密的 provinces, 联系起 or 来 whether it's 所有 we're 的社 traveling 区 for 特别是 work, 北部 we're traveling 我 within 们南方的人可以到 BC, or 北部去 eventually whether we are able to travel 那么我 internationally 们这样 again. 同时呢使得我们 Vaccination is BC 省呢 our 不 key 单单自 to 己 being 能 able 够 to do that 省内的旅 safely 游我们 and 也 to 可以 keep 国 our 际去 home 旅游 communities 去 safe 这 too. 样的话呢能够使 We 得 were talking in 大家 Northern 来去 Health 能够 today, 安 and I 全 know there's 能 been 够保护我 many 们全 different 省的社区都 strategies 安 that have 全 been used to help bring vaccine to people in communities across the north. But if you know of a place or an event or a gathering where a pop-up clinic or a mobile clinic would work in your community, let Northern Health know. And you can let them know by sending an email to covid-19@northernhealth.ca. So we can bring vaccine to those who need it and who haven't had a chance yet. And I would encourage all of you to encourage your friends, your family, your neighbors. Have a conversation with your primary care providers. Make sure that you have the information that you need. There's lots of credible information on the BC CDC website about the safety and the efficacy, how well these vaccines are working. And we see that in communities around us. When we're immunized, we protect each other and we protect ourselves, and that's our ticket to travel and to getting into a better summer for all of us. As we move through Step 2 of the BC Restart Plan, we are progressing well. We continue to see a sustained drop in hospitalizations in new cases in clusters and communities across the province, and now over 1 million people are fully immunized. This gives us a strong foundation for our summer ahead, a summer of hope and a summer of healing, where COVID-19 will be in the background instead of front and center in our lives. Our progress on Dose 1 immunizations is steady, and those Dose 2s are rapidly increasing.
But the virus is still with us, 那 and 么 we 同 have 时 seen 呢， in 大家 other 看到，随 communities 着大 around 家 the 是 world, 打 in 第 the 一针、第 UK, 二针 in Israel, 新增的 in our 案例越来越 neighboring 少，但是大家 territory 可 in 以 the 看到， Yukon, 就算在 where 英国、 it 以色 can 列等 still 好 cause 这个病毒还 disease 在我 and 们身 illness 边 and， spread, 大家 and 不要 some people 掉 can 以 get 轻 seriously 心。 ill. 同时，这些 Vaccines are 病 our 毒 best 还是引 protection, 起严重 and 的 there's 疾 still 病以及 potential 死 of 亡， this 所以 virus 这 to 个 affect our 对我们最好的 communities. 防护， So 除 to 了疫 make 苗 this 以 a 外， summer we 我 can 们 all 还是要 enjoy, 注意 I 卫 encourage 生， everybody, 保护我 make 们 sure 的 your 社 children 区 are immunized 所以 before the summer 所 holidays 以 get 希望呢， underway. 这个在 Encourage 整个 and 夏 keep your 天 family 开学 members 之前，也 near 让 and 孩子 far 们 to 能 do 够 the same. 打这 And 个 book 疫 your second 苗 appointment 啊， as 积 soon 极 as 鼓 you 励 are 大家 eligible. 能够积极的去 Our 施打。 progress through this pandemic is the result of everyone working together, and we have 那 done 么 that in 这个抗 BC, 击疫情只能 doing 靠 our 大 part, 家每一个 supporting 人 others to do 的 theirs. 努力。不是 I've 说 said 只 many 有我 times 来努 we're 力，或者 all 你 in 来 the 努力，我 same 不努力， global 或者你 storm, 不 but 努 we are 力 not all 这 in 个 the 是靠 same 在大 boat, 家的，这个 and 是 people 全 in 球 the 的一个 north 风 know 暴 this well. 暴风，所以 But 我 we 们 have 都在 done 一 the 个 right 船 things, 上， and 不 we 是 need 说 to 我 continue 们 to 彼此 do 生 that, 好了 to 就 make 好了， that 没有一个 extra 地方 push, 独善 to 其 make 身 sure 的， that 所 we're 以 as 这个 best 是只能是 protected 大 as 家 we 每一个 can, 人做好自 supporting 己 each 分内 other 的 to 事 be， 做好 immunized 正确的 as we 事， bridge to 然 these 后呢， brighter days 我 of 们才 summer. 能够保护 Let's 好 get our 自己， vaccines. 保护好我们的 Remember 社 to 区。 continue 同 to 时呢 use our，大 layers 家 of 也积极 protection 的在夏 as we 天 have 来临 for 同 the 时 last 夏天 number of months. 度假 And 夏 of 天的 course, 时候 let's 也是来 always remember 打 to 疫 be 苗 kind 保护 and 我 to 们 be 自己， calm 所以 and to 呢， stay 他还 safe. 是说 be kind, be calm and be safe 还是 Thank you 三 very 个 much, Dr. Henry. 安 And 心，大家 I 容 think I 忍 want 以 to start 及 by 这个安全。 today by acknowledging 现 that 在是 it's 很好the 56个 best 新 kind 增 of day for us in doing 那 these 么昨 reportings 天呢， today 他们 where 没有开 we 新闻 are 简报， reporting 昨 zero 天呢是 deaths 发了书面 related 的 to 3天 COVID-19 in 的 British 之前的 Columbia. 3天， But that 平 leaves 均 us, of course, with the 200多3天是 1,740 people who passed 221 away 例， from 也就是说 COVID-19, 3 and we 天是 think 低 of 于 them today. 70例 And obviously, 昨 all 天是 those 56例， struggling with 今 our 天 other 也是 public health 56例， emergency, 相当 the 好。 overdose, 这 public 样 health 北部 emergency, 卫生 which 局 continues 是7例，内陆卫生局 as 是 with 15 例， COVID-19, 岛 but 上 in 卫 its 生局是 very 3例， significant 沿 way 岸卫 affect 生局 people 是 and 12 communities 例 in every part of the 飞沙 province, 卫生局 including, 是 as 18 Dr. 例 Henry knows, in 应 the 该 north, 说 but 可以 everywhere 表 else 扬的，值得 in 表扬的是 BC. 飞沙卫生局18例。 Obviously, 那么现在 today 住院 also 呢 we see 是 a 111 continuing 个 decline 人 in the 现在的 rolling 活跃 test 案子才 positivity. The 1100 7-day 多 average 个 is now 住院是 2.06%. 111个， Province-wide 其 is 中 2.09%, 重症监 essentially 护 the 是 same in Fraser Health, 41个 which shows the 也 progress 很 we 高 are 兴 making both 没 with 有人死 immunization 亡 and with 总数 control 呢 of 就到了 transmission in Fraser Health, which is 1743 significant. 那么他也是 Also, 说 I 到 would 了 say, 也 though, 是感 we're 谢 seeing and 这 we 个飞沙 continue 卫 to see 生 what 局 I would expect to see 的 in 努 the coming 力 months, 使得 which is our 这 healthcare 个疫 workers 情 who 呢 have 现在 devoted 得到了 themselves in this 极 period 大的 of 缓解， anxiety 所以也是 and suffering 期 from 待着 COVID-19大家继 to 续 an 的努力， extraordinary 在接下来的几 extent 个月里 everywhere in 边 the province. Those 协 healthcare 同我 workers 们 are 的公卫 dealing 系统的共 with 同努 real 力 challenges in our 能够 province 积 right 极 now. 的 Those 安 challenges 全的度过 include 这个夏天，能 the 够使得疫情能够1,765下来。 ambulance calls that they went out on yesterday, significantly above the pre-pandemic average of 1,540, and the 7,187 emergency room visits yesterday. So our 那 healthcare 么他同 professionals 时 and 呢，也是 healthcare 给大 workers 家汇报了一 continue 下 to do 这个访问，每天 remarkable 访 work 问 around the 急诊 province to 室的 face real challenges 全 and 天 deserve and must 访问 have 急 our 诊室的 support 情况。 in 那么 every 现在都 possible 恢 way. 复到 I 平时 wanted 的 to 平均 acknowledge 速度平 the 均水平了。 success of the immunization program. The success by pharmacists in our province, the success obviously in our immunization program, IMSS-BC program across BC. Just to note that over 70 today, 89% of people have received their first dose of vaccination, 55% their second dose as well. 北部卫生局已经做了89%的人已经打了第一针了那么55%的人打了2针了，这个是很好的。 80% first dose and 20% second dose, and overall. 那么全省呢，现在是整个差不多是20%的人以上呢是打了第2针了。那么大家已经看到了，刚才说了过100
万了都打了第2针了，这个速度是挺快的。那么他也是说到了，这个是值得真的是值得纪念的啊！今天的这个进步啊，大家可以记住，他说啊，如果有任何的更新的消息啊，或者是我们疫苗的这个供货情况，大家都可以留意我们的 Bc CDC。那么最近这2个礼拜呢，莫德纳的疫苗会到货很大啊，辉瑞呢过2个礼拜呢会供货比较减少，所以呢，如果你是第1针打的辉
辉瑞，第二针如果是要你打的是莫德纳呢，请不要焦急，也不要担心所有的疫苗2个信使疫苗蛋白都是同一个技术这个是刚才伯尼说的我们都会给你安全的保证当然我有一个朋友他第一针是莫德纳，但是呢他到了 clinic 被告知说是辉瑞，他说我不打，这个是完全允许的。然后呢对方就留下了你的联系方式，同时通知你说只要我们这儿一有莫德纳我们就联系你，所以这个都是很好的那么这个呢也是个人的选择。当然了，伯尼医生说了如果你是第一针辉瑞，第二针如果打莫德纳也没问题所以这个都没问题。但是呢我个人认为，当然我不是科学家能够打什么品牌的就打什么品牌for everyone concerned. I want to just say finally, I think, that, a bunch of months ago I was right here in this spot and said, Dr. Henry was here and I talked about it not being too late to join the fight, and really everybody did. 他说最后呢我想说一下就是大家记得吧很多时间之前我和伯尼同时在这儿希望每一个人能够这个共同用我们的热情共同的去团结起来面对这个病毒的挑战。那么现在呢已经这么长时间过去了，我们现在又在这儿，当然了伯尼医生现在在北部卫生局那么我们现在已经看到了情况已经极大的改善了这个数字每天新增的急剧的下降我们也看到了我们现在的这个 BC 的重启的第二阶段都在顺利的进行所以呢所以积极鼓励大家每一个人还是来注册就来注册，来预约就来预约我们的疫苗来打疫苗这个就是我们过去几个月来取得这个这么长足进步的一个见证这个也是我们同时呢也是希望能够将来能够一起面对有一个好的一个未来光明的未来。所以这个是我们每一个人都要积极的努力。那么刚才伯尼医生说的也很好，他也是说到了就是说就算是我们很好了，但是呢这个是全球流行病没有一个地方是净土，你好了人家不好不现实的。所以呢希望全球都慢慢走出这个困境。那么我们就算是打了疫苗了，但是疫苗呢也不是100%的有效率来保护你。所以伯尼医生也说希望大家仍然注意卫生，我觉得这个卫生是一定要注意，不管是有没有这个病毒，一定要重视这个病毒，卫生一定要重视。Donc 41 en soins intensifs. Merci beaucoup. Thank you very much. We're happy from Prince George and Vancouver. 那么现在呢伯尼医生呢在 Prince George 这个我们的卫生厅长 Andrew Dix 呢是在温哥华那么现在又是媒体提问时间感谢网友们的提供和互动只要任何有对我的批评鼓励都可以写没关系大家的任何的评论都是对我工作的支持和爱护，谢谢你们那么主要呢是今天的新增还是56个，所以呢还很低了。说实话和去年的夏天差不多，但是呢今年和去年还不一样。去年呢是由于我们的这个措施到位了慢慢但是这个病毒还在对吧，所以到了秋天马上爆发了，错年轻的人身上爆发了。那么现在呢疫苗来了，大家呢这个疫情是从这么高一天新增1200多个下降到50-60个那么同时也是说到这个记者说到了这个抗体的疫苗对病毒对疫苗的抗他说我们现在还没看到有说抗药性问题，他现在还没有看到and those have worked really well. Some of the drive-through clinics in some of the areas. 那么同时呢他也说我们现在有些是打针的地方有些都是 drive-through 的特别是东北部地区我们
们省里边特别是那些很少人口的社区所以这些都是很困难的那我们的公卫系统如果到人口稀少的地方去打针给他们打这些都是很困难的地方，现在都在克服这些困难。所以为什么今天他们会把这个记者招待会呢又放到北部卫生局去，就是因为那边做出了卓越的贡献。他们现在是超过80%的人接种了第一针，超过了50%的人接种了第二针了这个都是很困难的地方都是人口稀少的所以他也是特别强调了这一点他说有些社区都是个人其实就我们大家都到过内陆去的旅游的经验很多地方一眼望去没无边的只有1-2个人生活1-2个家庭都是一个社区了，所以他也说 single individual 这些community。Just to say that to thank many of the communities we saw in Grand Forks this weekend. We see in 100 Mile House today. 据我知道7月1号这个日期不一定准确，但是赌场肯定是在朝着开启的路上在走。现在没有任何消息说有现在疫情又来了，赌场要关闭，没有。但无非是什么呢？就是说赌场的卫生措施一定要加强，比如说根据这个赌场的大小定好人口，不能说原来都是无限制进去，现在还是不行。第二就是通风场所所以这个你放心，肯定赌场现在没有听说关，肯定要开。但是7月1号不一定，因为7月1号是上次说是第3阶段的第一天，但是有一句话说了，我们不以日期为准，是以数据为准现在说第3期还也早了一点下星期这个时候应该会说了那么同时这个卫生厅长也是说到了这个我们人口的接种率的问题我在想一个问题，这2天天气比较热卫生环境局呢也发布了这个热浪警报可能今天明天会缓一缓，到了周4周5都会很热，所以请网友们呢也是注意防暑降温同时呢这个热度呢也能够减缓病毒的传染，所以这个都是一些好消息。 Lisa, do you have a follow-up? Yes, thank you. When do you expect or hope to have 75% of British Columbia's population fully vaccinated with 2 doses? And would it be reasonable to expect that could happen by July the 31st?你们为什么有这个信心说到7月31号75%的人都打2针他说这个是显而易见的，我们现在在快速的推进我觉得也是差不多按照现在的这个速度，现在我都没想到已经超过100万的人打了第2针了包括我本人我是5月2号打的第1针那么正好第7周结束他们发我短信说我可以预约了，结果我马上预约本周4就有，然后我约了礼拜天，所以我也就对我本人来讲是第9周我就可以打上第2针了，所以希望大家在听的网友也积极的注意收短消息或者是 email。 那么这位记者问的是阿斯利康的这个现在打的人越来越少了and whether the federal government has offered BC additional AstraZeneca and whether BC has accepted that offer 我们现在呢 BC 省呢现在还是允许打阿斯利康的大家记得吗？那么联邦为什么还给我们阿斯利康？因为我们省只有我们省还说你第1针打阿斯利康，第2针也可以打阿斯利康只有我们省有了那么他也是说到了因为阿斯利康的打的这个数字统计呢是各个药房所以呢现在呢这个数字有点滞
后，因为昨天和前天的数据还没有来，但的确呢，大家很多人决定第二针不打阿斯利康那么几个礼拜前呢，只有一半的人说我继续打阿斯利康这个是2-3个礼拜上个礼拜之前那么现在呢，可能不愿意打阿斯利康的人越来越多了可能会因为但是呢，现在辉瑞的又减少了。So it was easier for many people to get their AstraZeneca dose. And really, people who committed to getting AstraZeneca, and when they did, many people committed to getting 2 doses of the same vaccine, and I think that is a perfectly valid decision to make. 那么同时呢，有些人呢还是愿意2针都是打同一品牌、同一技术的，所以这个也是我认为是尊重每一个人所做的经验。就像我上次说的，每一个选择、每一个决定都是尊重，都是好的。那么他也是说到，因为主要是所有的疫苗在我们省都是安全的。他说，那么他也是说到了这个阿斯利康的这个数据收集。会有1-2天的之后 the NACI recommendations of Thursday. In the days leading into that, we were doing about 6,000 doses of AstraZeneca a day. 那么他说平均呢，现在一天施打阿斯利康是6000针，那么现在 13,350 over 4 days. So that's roughly 14,000. Well, it is 14,454 doses over 4 days. 那么平均过去的4天呢，也是有14000多支阿斯利康打了4天下来打了14000多支，所以这些人他那个伯尼医生也说了，上个礼拜之前还是有一半的人决定我还是打阿斯利康。但是他也是承认，现在越来越少的人愿意打第二针打阿斯利康了。And that it continues to be available, as Dr. Henry says, in pharmacies around BC, and I know 因为阿斯利康你直接可以不用预约，直接到各个药房去打。那么现在各个药房的数据统计呢，可能有1-2天的滞后。In terms of the amount of AstraZeneca, we are and will be receiving 10,000 additional doses this week, which is a 我们还会额外的来1万多支阿斯利康从联邦运过来这个呢也是保护我们的社区，帮助我们增加疫苗。896,000 Moderna. How about that? And it hasn't arrived yet. 那么同时呢，莫德纳呢会到80多万支，所以这个是很好的当然了，我这个是因为我第一针打是莫德纳，所以我相信我礼拜天打的肯定也是莫德纳了。I didn't hear an answer there on whether the provinces turned down any doses of AstraZeneca from the feds, but I'll leave that there. I also need to ask about schools. There's a study out done by UBC. The answer to the first question is no. 这个里边有点滞后的因为这个记者说了，你们没有回答我的问题。其实呢，是他说是我已经回答了没有。And Children's Hospital showing very minimal spread of the virus in a school setting. 他说，延安卫生局特别是 UBC 那边学校已经研究出来，有些在学校里边很少的流传这个病毒都是在学校里边传了。那么你认为9月份孩子们能够正常的去开学吗？18 years and older, and children should not be vaccinated for the moment. How do you square the World Health Organization guidance for what BC is doing? 或者是孩子们不应该打疫苗嘛？因为我也听说了，孩子们有些家长不愿意让孩子们去打疫苗。那么同时呢，阿斯利康呢也是第一针打阿斯利康，有些人第二针不愿意再打这个信使蛋白，所以就是打阿斯利康。所以我们可是呢，我们这个礼拜联邦又额外给我们多了1万多支阿斯利康疫苗。那么同时呢 ，UBC 呢也是单独独立做了一个调查延安卫生局有些学校呢是发觉了这个学校的传播病毒但是我们可以确保大家他们做的研究我们也做了研究，我可以确保大家学校的安全的我们所有的学校里面的措施安全措施都是行之有效的所以这个我们的我们很自豪，我们的这个教职员工很自豪，你们应该感到自豪，是你们的努力保
保持我们的学校安全，保证我们的孩子们回到家也安全啊，这个是很自豪的一个事情。因为这个礼拜是中小学的最后一个礼拜啊，这个是他说也是大家可以看到了显而易见的取得了全部的成就啊，就算是学校有渐渐传播，但是也很少很少，几乎没有啊。他说这个很低很低，这个。In terms of the WHO recommendations, there's been a lot of discussion at the WHO 由于这个世界卫生组织的建议啊，有些是他们说有很多建议啊，那么有些是 clearly said that as a global community we should be immunizing 也是有一些建议已经讲得很清楚，全球的社区都必须能够疫苗武装起来所以只有这样的话，使得我们的社区的风险会越来越小这个里边也是建议那他们没有建议孩子们几岁打，但是我可以告诉你我们现在的研究调查下来，孩子们12岁以下都安全有效我们已经都是在做了，从12岁到6个月大的孩子加拿大卫生部门也会批准这个，因为调查下来这个疫苗对孩子们是安全的，而且是防护有效的这样的话呢，能够更好的保护我们所有的社区所以大家可以看到在英国怎么样，他为什么一直在说英国现在情况不好当然了，我不知道英国的情况上次伯尼森说了，英国现在情况主要还是年纪轻的人39岁以下29岁以下的孩子这些人因为他们没打疫苗，所以呢现在他又说了这些年纪轻的人就是因为这个印度变异体在那边年纪轻的人传播，这个让我想起来去年的暑假过完了之后有一波，也就是这个情况，8月底BC省一下子就疫情上升了，也是因为年纪轻的人那么他也是说到了英国的这个情况，但是住院的人数以及重症监护人数还没有上升。With regards to AstraZeneca, if there's a bunch left over, is there any way that you would possibly give that as a second dose to people who had mRNA vaccines? And also, I know we've seen in some places that people who got Pfizer aren't happy with getting Moderna. Are we seeing any refusals here in BC? 那么也是说到疫苗的浪费情况，阿斯利康很多人拒绝打第二针的阿斯利康，你怎么办有留下来怎么办同时呢那个莫德纳有些人迷信辉瑞有些人拒绝打莫德纳，那你怎么办？你多出来莫德纳怎么办mRNA vaccines really are 那么他也是说到了信使蛋白疫苗都是差不多的，都是一样的科学原理只是呢不一样的试管给不同的公司给的他们的引起身体里面抗体的机理是一样的但是这个药体里边的这个药液溶液不一样，其他都一样都一样的，所以我们已经看到世界上几百万的人都在混打都是安全和有效with the one exception of people who have had an allergic reaction to 那么同时呢也是阿斯利康也是他说只有极少数的人如果他身体里边有强烈的过敏，那么第二针不建议打阿斯利康，那如果没有什么情况你第一针打阿斯利康第二针打阿斯利康都没问题他没有直接回答这个记者的问题，这个记者就是问如果多出来了你这些疫苗你怎么办我觉得应该捐出去在没有过期之前捐出去。 They're seeing severe staffing shortages. They're barely able to staff the cath lab, and a fraction of open heart surgeries taking place due to a lack of ECMO machines and people to run them. So, can you tell us where on the priority list are cardiac services and when they will be back to pre-pandemic levels? Well, cardiac surgery, if you talk about ECMO machines, we've gone, 那么这位记者又问到的 I've 是 been 这个 Minister 德 of 期开 Health 刀的情 from 况什么 we've 时候 doubled 恢 the 复 number 到 of ECMO machines, 我们这次 and we're significantly increasing our training 特 of 别是这些 perfusionists 呼吸 across the 机 province 以 because we 及 see 外 this 呼吸 as a 机 challenge 以 into 及 the 这 long 个体外 term. 循环机的这些机 There 器 were some
再给更多的其他需要的人，而不是新冠病人用。 As there were other things over the months of April and May. Those surgeries have rapidly been rescheduled. I think the overwhelming majority of them in Vancouver Coastal Health that had been deferred have already been done, for example. And so I think we're continuing to make progress. But what I said to you before is I think the case that the healthcare system is going full bore on everything else other than COVID-19. And of course, we're also facing another public health emergency as well. So there are, of course, significant challenges. Prior to COVID-19, our hospitals were running at 103.5%. And during COVID-19, they tended to run, in terms of their base bed capacity, about 92%. But I think on the cardiac surgery side, I think people are doing an excellent job, but there's always challenges in our healthcare system in meeting demand. But I think I have a lot of confidence in our staff that they're going to continue to do so. And I don't believe the issue is access to ECMO machines. And as you know, they were being used with respect to COVID-19 patients. That was a useful method of treatment for many COVID-19 patients. 因为现在还留着你这些医疗资源，你应对的是这个新冠病人的增宽的情况。现在看看6月17号我记录的重症监护是44个人，131个住院，现在是111个人住院，41个在重症监护。那么，所以这个就是。I think when I talked to you about the number of ambulance calls yesterday, the number of emergency room visits. 从我这个记录来看，6月7号新增是481，当然是3天了，6月7号汇报的。然后6月10号就是153，6月17号是新增120，那今天6月22号5天过去56个，真的是显著下降，也是令人欢欣鼓舞的。这个是令人能够感到振奋的一个好消息，数字在显著下降。Our next question comes from Lisa Yuzda, News 1130. Lisa, please go ahead. Hi there. Looking at the number of doses we're getting, first doses into people, if we stop at 80%, we've seen other countries sort of get to a critical mass and then they just start adding second doses. And people are looking at, and Dr. Henry, you referenced what's happening in Israel and the UK, where there's being outbreaks of this Delta variant in unvaccinated population primarily. Like, what is the risk in to BC in particular, if we stop at like 80%, or with the approach we're taking of seeing those kinds of outbreaks? 那么他也是说到了80%的免疫力，这个我们说的群体免疫。那么，但是呢，从以色列和英国，大家就可以看，你们看研究过了吗？这个 Delta 变异体的这个厉害程度那么他说，大家我们的目标是80%，那你80%过了，大家都不愿意去打了那么他说英国和以色列完全不一样大家可以看分别去看那么只要更多的人打疫苗了，那么更少的人就会得病，得到这个感染。Because this virus could spread so quickly to so many people, it doesn't mean that every community is able to stop an outbreak as rapidly as we need to. So that's why we're not going to stop at 80%. We're going to be changing our tactics to try and make sure we can, as Dr. Ballin likes to say, continue the ground game and find people and make sure that they have the opportunities to be immunized everywhere. Because it is pockets that we're going to see spread. And unfortunately, even if most people are immunized, we do get some breakthrough. And we talked about this a little bit, your risk goes down quite dramatically. 那么他也是说了，只要是你大家接种的人越多，风险的概率就会大量的降低。他说5月底的时候 the rates of disease we were seeing in people who are unvaccinated was about 86 per 100,000 people. 那么他也是说到5月底的时候最没有接受免疫的时候，每10万个人里边有多少500多个人那现在呢，上个礼拜呢已经是100多个人了才15个人每10万个人才55个虽然没有到0所以刚才一直在说不会是0，但是呢，随着你接种的人越来越多，每
10万个人里边感染的病毒的可能性或越来越少。包括住院的、死亡的越来越显著下降，所以这还是接种的人越多越好但是零是不可能的因为这个也是说明了这个疫苗不是100%有效，不是对所有的人都有效保护，但是呢我们不会在80%接种率上就停止了我们会让越多的人接种越好We know we can't at the moment immunize younger children. 那么现在的阶段呢，是让更多的年轻人在打因为这一部分人呢说实话他们得病也不容易察觉，所以呢我们一定要强烈的让这些孩子年龄阶段的人来接种所以我们也是说了很多次了And we are managing every single case again. 我已经说了很多次了，我们的公卫系统有很强的病人跟踪接触溯源的工作只要每一例我们都会认真对待特别是飞沙卫生局大家可以看到了显著的让病毒这个下降的一个这个趋势，而且是他们这个包括了这个我们省的变异病毒所以我们计划在7月份按照现在这个速度7月底的话就会完成大部分人第二针的这个接种工作。I had a conversation with someone the other day out at a park, and I said, dealing with people not getting the first doses, and I'm wondering, how you deal. What you would suggest the conversation be to people in your life who are like, I don't need a first dose; it only protects me. For either people who are hesitant because they're scared of the technology, or they just don't think 这也是说到了因为有些人是专门鼓励你们都打了那我就不打了，那有些人呢是对这个科技的恐惧对于这个科技新技术的这个疑虑那么你能不能有给我们一些建议这个的确是我相信这个建议没有用的你博医生再解释再如何解释都没有用有些人不愿意打疫苗就不愿意打疫苗对新技术的应用不愿意接受理解就不愿意没有用的所以现在的卫生当局呢他们的任务主要是劝服那些不愿意打疫苗的人来打疫苗从以色列也好英国也好看得出来没有现在都没有到90%的人打疫苗我相信西方国家不是像有些国家可以是全民动员强制去打虽然没有强制但是也是一遍一遍要强制你单位要你去打理论要你去打我们 Bc 省或者是加拿大美国和英国以色列都不会这么去做只能是你来决定那么所以呢现在沟通很重要对大家的科学普及很重要所以他也是说鼓励大家跟自己的家庭医生联系如果你有任何对疫苗的有疑虑顾虑你都可以来联系你们的家庭医生他说现在全球已经有数千万的疫苗已经打了都能证明疫苗对人类的有效和保护和安全那么他也是说的我是最早打一批的疫苗的人他说我也是因为我有信念对疫苗有信心我认为疫苗就是保护人类的他其实很清楚他第一针打的是阿斯利康但是他没告诉大家第二针他打的是什么牌子我相信他第二针他没说应该是阿斯利康但是他不愿意说我觉得他是对的因为他任何一个说法他都能够作为一个榜样他说我第二针还打了阿斯利康那很多人就是打阿斯利康他不愿意说他只能说每一个人打了第一针阿斯利康的第二针选择任何品牌你们的决定都是正确的那么现在呢是他也是说是对人类来讲是正好一个很珍贵的短暂的窗口来针对这个病毒只有大家在这个窗口关闭之前积极施打疫苗然后呢这个病毒才会被有效的遏制也谢谢 John 不用对不起的谢谢你我一如既往有时候说的比较乱也请大家原谅
有时候因为反应不过来，毕竟不是那种专业的这个口译传播就是他说一句我马上能够说的。第一，我数据不行；第二，的确医学知识也不是很明白，无非呢就是可能反应稍微快一点，所以他的听的每一句话10句里边，我可能记得7句，我给大家能够解释出来。同时呢，我也请广大的网友高手在人间，只要我有任何的理解错误的、解释错的、解释相反的，请大家务必在这个评论区里面写出来，把正确的信息告诉大家，这个才是我们温哥华港湾 TV 给大家做直播的一个重要的原因，就是要把正确的信息传播出去。This is where community leaders, and I know the minister can talk to this, where your sports teams and all of these activities that we can get back to because immunization has changed the game for us. 所以他也是说到了，只有这个疫苗才能是给的我们改变现在所有的这个做法特别是你要运动恢复到正常只有靠疫苗，讲得很清楚了。我觉得这个是很清楚了所以他说我今天到 Prince George 也是这个To do that safely, we need to protect each other, 所以 protect 只有 ourselves, 你 and 看 protect them. Prince George 已经是恢复得很好了，他们基本上恢复到正常的社交的生活了，就是因为他们的这个疫苗接种的普及，所以呢，大家可以相比我们大温地区这些呢都能够正常。那么他也是说的 St. John 都是50%到54%， Dawson Creek 都能够到了这个数字第2针了。那么我们 BC 省呢，12岁以上的可以打疫苗是450万，大家记住450万。那么如果80%、450万，那就是450万乘以80%，也就是360万打第2针都打完。现在呢是100万第2针打完了，这个是速度还可以的。Of the Great Northern Health Authority. But what happened in Prince Rupert was we went from a lot of cases to almost none because people got vaccinated. And people who live in the Northeast, we've seen this in terms of transmission. 他也是说到了，就是因为大家看到了这个我们省东北部地区因为这个疫苗的接种的普及，疫情显著下降，这个都是看得见的。说实话我们 BC 省也是很大的一个区域，所以呢，某些地区相对我们来回流动比较少，因为我们省内是禁止旅行的，所以呢，某些地区如果疫苗接种速度跟上的话呢，它的疫情就显著下降，那看得出来。所以这个呢，一定就是这个疫苗所给人类带来好处。那么上一次呢，也说到了 Richmond 我们的列治文华人聚居地接种率比较低，希望我们能够在列治文的华人朋友们赶紧抓紧时间去接种不要拖全省的后腿。也谢谢 Lisa， 谢谢你们。谢谢你们的鼓励。 This was a discussion I had with colleagues in Northern Health earlier today, and they were saying, people had some really good ideas about where a pop-up clinic would work in their community. So I encourage you all, if you have an idea, I know going to the Saturday farmers market was and having a pop-up clinic there, making it easy for people to go and get your fresh fruit and vegetables from your local farm and get your vaccine at the same time. 请你们告诉我，没问题的，只要你们有好的建议。他也是说到了，就像临时增设一个是打疫苗的店。现在我是觉得这些呢，主要是为了那些偏远地区对我们大温地区来讲不是这个问题。大温地区来讲，主要还是疫苗的供货问题只要是供货问题，我也是个人觉得，你第1针打的辉瑞，第2针最好还是打辉瑞。就像你博尼医生说的，所有的疫
苗都是安全的。但的确，混打不一定是好的。你第一针因为溶剂不一样，就算是信使蛋白疫苗啊，你莫德纳和辉瑞，它采用他刚才说的液体溶剂也不一样，无非这个不一样。那液体溶剂不一样，因为现在这个疫苗对人类来讲都是新的，现在不知道长期后果是怎么样。那如果混打的话呢，就是两种这个溶剂在身体里边，那不如一种溶剂在身体里边来的简单一点啊。又是说到了第二针，同样的是这个信使蛋白疫苗打第二针啊，不一样的品牌啊，又是这个问题。那么看到了，因为辉瑞的供货会减少。I actually don't have a good idea of percentage of people who are getting an alternate mRNA for their second dose. 他也是说到了，我的确没有这个数字，有多少百分比的人啊，第一针打的是辉瑞，第二针打的是莫德纳，没有。Moderna not being available because we had challenges with shipments. 那么大家记得吗？莫德纳有一段时间是供货紧张的，就是在本月初，大家记得吗？他也说到了，有可能你第一针打莫德纳，第二针会打辉瑞，现在倒过来了啊。那么现在又是辉瑞会延迟交货。但是有一点啊，我们6月份的总体的疫苗供应是增加的，所以这样的话呢，就使得我们的计划会提前啊。但是我们还是要找到一个平衡啊。就像我刚才之前为大家分享的，我有一个朋友，他就第一针打的是莫德纳，到了诊所被告知没有莫德纳啊，他说我不打，然后呢，诊所就留下了他的那个登记方式，联系方式说我们这儿一旦有莫德纳我就通知你。结果过了3天就通知他去打了啊，这个是很好的一个情况。我觉得这个信息也分享给大家。By the middle of July or end of July now. 那么现在呢，也是说到了，就是到12月中7月中或7月底之前，我们还是能够完成大多数人的两剂的接种。But what do you expect to see in the next few weeks? What are you watching most closely at this point to make sure our positive trajectory continues, I guess, vaccination aside? And given the Delta variant isn't spreading rampantly here right now, is it still the biggest threat to our success? 那么他也是说到了，现在这个看上去这个疫情持续向好啊，在接下来的礼拜，你们是怎么观测这个形势？如何做调整啊？我们的开放啊，他说我们也是到7月1号的时候，我们再看数据啊。但是呢，100%的我们一定要看着这个再看每一例的基因测序，看这个变异病毒在我们省的流行情况啊。我们已经一定要观测这个病毒在我们省在各个社区的流传情况。因为这个病毒是人和人之间的传播的，所以新的变异体呢，对传播容易，而且呢速度很快所以我们的各级的公卫系统的工作人员都是在做跟踪接触工作他也说我们省呢有很强的跟踪接触工作人员我们有一套很强有效的工作流程和措施我们现在对每一个阳性案例呢都做了基因检测，而且现在速度很快，那对我们来讲很快的知道这个病毒在我们全省的流行情况我们现在看出来就是对那些Delta 病毒就是印度变异体对那些没有接种的人身上传播很快，所以希望大家能够尽快来接种就来接种我也知道我们全省大家都疲倦了真的是疲倦了15-16个月了都这样公卫系统工作人员不断的每天在重复在做的确老百姓也是但是呢大家在努力他也是说到了我们一定要确保我们能够可控这个病毒能够控制住包括这个不单单是病毒的跟踪接触也包括了疫苗那么他也现在又说法语了那我再给大家再总结一下好消息是今天又是2位数这个今天的新增是
56例。好，那么刚才呢也是 Global News 也是说到了这个总结一下。那么我再把昨天到今天新增的数字再给大家汇报一下。昨天到今天呢是新增了是56例。我再给大家说一下就是这个昨天的数字。昨天因为没有开这个新冠的新闻简报，只有这个数字。昨天的汇报的3天呢是这样周五到周六是94例，周六到周日是45例，不是94例一个，对，周日到周一是45例，对吧？然后呢，周六到周日是90例，周五到周六是94例。大家看到3天就是229例。那么昨天呢是48个在重症监护，108个在住院。那今天呢是昨天到今天周一到周二呢是新增56例，住院呢是略微增加3个，是111例，但是呢重症监护减少了3例，变成了41例，所以这些都是持续的好消息。其中呢，延安卫生局新增12例，飞沙卫生局新增18例，岛上卫生局新增3例，内陆卫生局新增15例，北部卫生局新增7例，国际上获得的新增1例。所以这样的话，整体就是新增56例。很高兴的是，昨天到今天为止零死亡。好了，那么各位观众这个礼拜比较特殊，他们选择周二，我就估计每个礼拜随着疫情的下降，会不会只做一次了就每周二了。因为刚才Andrew Dix 说，就是周三、周四、周五都是书面那么就是说这个礼拜四也没有了。所以今天呢也是星期二，大温地区也是比较热请大家也是注意防暑降温，特别是在太阳下防止脱水遛狗狗的人也不要尽量避免在这种天气下在太阳底下遛狗狗。好了，各位观众感谢您的收看，各位网友也是感谢你们在留言区的评论和留言那么今天的新闻BC 省新冠疫情的新闻简报就给大家现场直播到这儿，我们下期